হ্যালো ভিউয়ার্স, আমার টেক চ্যানেলের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে কীভাবে আপনারা পেওনার অ্যাকাউন্ট করবেন, পেওনার মাস্টার কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন। তো তার আগে আমি বলতে চাই, যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট করবেন। তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে পেওনার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন আপনার মোবাইল দিয়ে। গুগল ব্রাউজারে চলে যান, এখানে লিখুন গুগলে লিখুন গুগল, হলো গুগলের ওয়েবসাইট। এখান থেকে সার্চ করো পেওনিয়ার। এটা পেওনিয়ারের অ্যাকাউন্ট সার্চ। নিচের এটা হচ্ছে পেওনিয়ারের ওয়েবসাইট, এখানে ক্লিক করবেন। দেখুন সাইন ইন যাচ্ছে। আমরা নতুন রেজিস্ট্রেশন করব। রেজিস্টার ক্লিক করবেন। এখানে বলছে লেটস ফাইন্ড দ্য রাইট অ্যাকাউন্ট ফর ইউর নিডস। কী কারণে আপনার অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন। এখানে যদি ফ্রিল্যান্সার হন, এখানে আছে ফ্রিল্যান্সার, সার্ভিস প্রোভাইডার or SMB, online seller or dropshipper, affiliate or digital marketer, vacation rental host, individual। কারণ আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার, এইসব ফ্রিল্যান্সার দিলেন। ফ্রিল্যান্সার, I am looking to get paid international client or freelancing marketplace। তারপরে কত অ্যামাউন্ট নেন, মাই কারেন্ট পেমেন্ট ভলিউম, মানে আপনার ভলিউম কেমন অ্যামাউন্ট ঢুকতে পারে সেটা। ধরেন বিটুইন $5,000 থেকে $10,000, এটা দিয়ে দিলাম। এখানে দেখুন লেখা আসছে রেজিস্টার, ফ্রিল্যান্সার, এজেন্সি আর সার্ভিস প্রোভাইডার গেট পেইড বাই ক্লায়েন্ট আর ভিয়া মার্কেট প্লেস। রেজিস্টার, এটা ইন্ডিভিজুয়াল, যদি কোম্পানির হয় কোম্পানি দেবেন। ফার্স্ট নেম, তারপরে লাস্ট নেম, তারপরে ইমেল অ্যাড্রেস দেবেন। ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম, পুরোটা লিখতে হবে। রিএন্টার ইমেল, এখানে রিএন্টার দিবেন। রিএন্টার দিলাম। ডেট অফ বার্থ দিবেন, যেটা আপনার রিয়েল।
91 সেপ্টেম্বর 27 সেট হয়ে গেল। নেক্সট we allow only one account for personal একটি অ্যাকাউন্ট, একটি জিমেল দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। এটা জাস্ট আমি আপনাদের দেখানোর জন্য দিয়েছিলাম। দেখুন দেখুন আরেকটা ইমেল দিলাম। এটা দিলাম। ভুল হয়েছে, ভুল হওয়ার কারণে এটা দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, এবার নেক্সট এখানে আপনার ডিটেইল অ্যাড্রেস লিখতে হবে, ফোন নাম্বার দিতে হবে। Bangali, Dhaka, slide 2, city then Dhaka, zip code 1207, mobile number verification code সেন্ড করলাম। 20 সেকেন্ড সময় লাগবে। এসএমএস আসছে 172901। এখন এটা ভেরিফিকেশন বসাই দিলাম। এবার নেক্সট এন্টার পাসওয়ার্ড, একটা পাসওয়ার্ড দিবেন। লেখা আছে প্লিজ শুড content at least 7 characters and include at least one Latin alphabet and one number। 7টা অক্ষর হতে হবে, ইনক্লুড একটা ল্যাটিন অ্যালফাবেট, মানে একটা ছোট হাতের অথবা বড় হাতের অক্ষর, ওয়ান নাম্বার, একটা যে কোনো একটা নম্বর। দিলাম সিকিউরিটি কোশ্চেন, এটা সিকিউরিটির জন্য লাগে পরবর্তীতে। ইন হুইচ সিটি ডিড ইউ গেট ম্যারিড, আমি ঢাকায় দিয়ে দিলাম।
সহজ বোঝার জন্য, মনে রাখার জন্য সহজে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আইডি নাম্বার, এখানে একটি ন্যাশনাল আইডি নাম্বার দিতে হবে। প্লিজ এন্টার দ্য কোড, মানে এখানে কোড আছে, কোডটি লিখতে হবে। 3ZR5, ঠিক আছে। নেক্সট, অলমোস্ট ডান। পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, বিডি ফর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন গাইড, ব্যাঙ্ক নেম দরকার নাই, আই এগ্রি। এখানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যাচ্ছে এবি ব্যাঙ্ক, দিয়ে দিলাম। ব্রাঞ্চ নাম ধরেন পান্থাবাদ, পান্থাবাদ ব্রাঞ্চ। অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নেম এখানে ব্যাংকের নাম ডিটেলস লিখতে হবে, অ্যাকাউন্ট নম্বরটা লিখছি, লিখে দিছি। এবার সাবমিট, এখানে সাবমিট আছে, সাবমিটে ক্লিক করুন। দেখুন আমার পায়োনিয়ার অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে। কংগ্রেচুলেশন, অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিটেড। রিভিউ প্রসেস, মানে রিভিউয়ের জন্য আপনার প্রসেসিংয়ের রিভিউর জন্য রাখছে, তারা এটা ভেরিফিকেশন করবে, দেন আপনাকে মেইল পাঠাবে। এভাবে আপনারা খুব সহজ মোবাইল দিয়ে, কম্পিউটার দিয়ে পায়োনিয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আসলে এটা অনেক সহজ। অনেকেই ফেসবুকে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে লিখে যে এটা কঠিন, পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে না, আপনি যদি রিয়েলভাবে অ্যাকাউন্ট করেন অবশ্যই পায়োনিয়ার আপনাকে কার্ড দিবে। বাট এখন পায়োনিয়ারের রেস্ট্রিকশন আছে, মিনিমাম $100 আপনাকে ইন করাতে হবে। অ্যাকাউন্টে $100 ঢোকালে আপনি কার্ড পাবেন, এবং সেটা অবশ্যই কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে, কোনো ফ্রিল্যান্সিং অ্যাকাউন্ট হোক বা কোনো অন্য যে কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে ঢোকালেও হবে। আর যদি আপনি রেফারেন্স করে ইনকাম করতে চান, রেফারেন্সেও এখান থেকে ইনকাম করার সুযোগ আছে। বাট রেফারেন্স যাকে করবেন সে অ্যাকাউন্ট খোলার পরে তার অ্যাকাউন্টে যদি $100 ইন করে, তাহলে আপনি $25 রেফারেন্স বোনাস পাবেন। তো এটা হলো আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন,
লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে বা কোনো ভিডিও সাজেশন চাইলে অবশ্যই লিঙ্কে দিবেন। আমি নেক্সটে আপনাদের জন্য সেই ভিডিওটি নিয়ে আলোচনা করব। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।